Buonasera, buonasera a tutte e tutti. Torniamo dopo parecchio tempo al nostro ultimo video con una diretta. Questa sera abbiamo di nuovo un graditissimo ospite che torna a farci visita dopo parecchio tempo. È stata la prima persona che abbiamo intervistato per il nostro canale. Quindi do il benvenuto a Matthew Dawkins. Hi Matthew. Good evening. Hello. Nice to see you again. It's good to be back. It's been several years. Yep. Sono passati alcuni anni, appunto. Matthew, you were the first that we interviewed with our small project about small passion project about Vampire the Masquerade and all the Vampire and the World of Darkness adjacent things. Io sono Manfredi Mangano, con me c'è Serena Fioretti e il nostro team di Vampiretelling è appunto in diretta sulla pagina Instagram di Vampiretelling e sul canale YouTube dell'associazione Crocodile che ho l'onore e l'onere di coordinare. Questa sera con Matthew parleremo di un nuovo progetto che è in questi giorni su Kickstarter, che è Curseborne. Curseborne è un gioco di ruolo urban horror che proprio in questi giorni si sta avviando al finanziamento. È oltre il 500% di finanziamento già stato raggiunto e il Kickstarter è operativo fino al prossimo 31 di ottobre, quindi siamo alle battute finali. So Matthew, Curseborne is on his last days on Kickstarter. We are heading for a hefty 500% and more. We have some more days, so there will be surely quite a lot more backers to come in the last days. First thing, prima cosa che chiediamo a Matthew, dici qualcosa del mondo di Curseborne, dici qualcosa di in che modo questo mondo è diverso da noi e perché è così interessante esplorare. Tell us something about the world of Curseborne, how it is similar and yet different from ours, and why it is engaging to play with it. Well, the world of Curseborne sees your characters, the accursed, as humans, most of them, who have either made pacts with, forged alliances with, or inherited curses from demons, fae, angels, all kinds of, I guess, supernatural entities. And it tends to be in this game that your damnations that have passed to you have resulted in you becoming monstrous in some way. So your character may have become a flesh-eating hungry, known as an Iscariot, or your character may have become a primal werewolf, known as a lichen, or indeed a body-swapping poltergeist. And the world itself is populated with mundane humans, but also these accursed creatures. And the world is a world filled with mysteries. Your characters may wish to try and alleviate, solve the problems of your curses, or they may try and gain more curses to gain additional powers with them. The world is a fractured one where you can walk down the wrong alley and pass through into alternate dimensions, into spaces where the world doesn't quite make sense, or where things grow infernal, demonic. It's like our world in the sense that it is our world, but these curses are everywhere, from not giving the right person coins in their cup, they may curse you. Not a cat crossing your path may curse you. But those curses are trivial when compared to a curse that a sorcerer might place on you, or a demon may place on your ancestors and then have it passed down to you and all of your descendants.
I will translate for our Italian audience. Yes, I apologize that I say a lot. You are perfectly understandable. It's always a pleasure to hear you. You are very clear and very effective in conveying the message. Allora, dunque, il mondo di Curseborne è un mondo frammentato, è un mondo in cui è un mondo come il nostro, ma in cui in realtà le maledizioni hanno effetto. Potremmo essere maledetti così, scaramanticamente, per astio, dalla persona a cui abbiamo dato la mancia, però potremmo anche essere sottoposti a qualche maledizione da uno stregone, da qualche forza ancora più oscura. Per questo è un mondo in cui ci sono luoghi particolari, luoghi strani, luoghi in cui anche solo per caso si può incappare e finire in una dimensione alternativa, finire in uno spazio demoniaco infernale, e i protagonisti di questo gioco sono degli umani che hanno fatto dei patti con queste entità oscure, oppure che hanno ricevuto una maledizione troppo forte per loro, oppure che magari hanno proprio ereditato da un qualche lignaggio una condizione che ha trasformato in mostri di vari tipi. Adesso li andremo ad esplorare, insomma si spazia dagli stregoni alle creature infernali o fatate, a licantropi e altri mutaforma, fino agli spettri o a creature che si nutrono di carne o di sangue, come i vampiri e creature più cupe. It's a curse that fragmented the world of liminal spaces, of strange dimensions. So what are the main moods, themes and inspirations of the game? Quali sono? È un mondo appunto molto anche un po' surreale, se vogliamo, quindi adesso ho chiesto a Matthew qual è il tono, quali sono le atmosfere, quali è le ispirazioni che nutrono questo gioco. I place an awful lot of importance on the works of Stephen King and David Lynch in particular. As creators, they deal a lot in works where towns are filled with secrets. Everyone who lives in a small community has their own secrets, their own shames, their own tragedies. And Curseborne is very much like that as well. In David Lynch's works, he deals a lot with identity and questions of, who am I really? Or can I be someone else tomorrow? And Curseborne, again, echoes that feeling. The idea that one day you are normal, the next you are cursed. But how much do you, the player, and you, the character, have to accept your curse? Is it possible for you to fight against it? Can you change your persona? One of the character types in Curseborne is the outcast, and the outcast is closely related to a fallen angel, I would say, in the sense that they have been cast out from probably some kind of heavenly realm. But the outcasts aren't born with this knowledge. They will be living a totally normal life until one day, essentially, their face falls off. They suddenly realize who they are, what they are capable of. And now these people they have loved, their spouse, their children, their friends, they may be able to see who this outcast truly is. And the outcast has to balance. Do I protect these people? Do I leave them and in doing so protect them? Or do I try to adjust my life so that I can keep these people close to me? I think hope is just as important a part of Curseborne as horror. They are both there, because there is the possibility in Curseborne of alleviating some of the pains of being cursed. There is the possibility of companionship, in a sense, mutual. One of the pitches of the game that I've seen on Facebook and Instagram is that you have to survive and also thrive as a monster.
Exactly. The bonds your character forms with your fellow accursed are very significant, because they will give your character hope and strength to continue when the world seems to be against you. So it isn't grim, but there are, of course, horrific elements to it. It is an urban horror game. So there's a lot of themes at play. But to go back, Stephen King, David Lynch, they are my cornerstones for Curseborne. Allora, Matthew ci dice che, almeno a suo gusto, essendo poi lui il line developer, ma ovviamente la sua parola è abbastanza rilevante, però diciamo che tra le ispirazioni centrali comunque ci sono i lavori di David Lynch e Stephen King. David Lynch in particolare, con questa sua visione, no, spesso di piccoli luoghi in cui tutti hanno un segreto, di piccole dimensioni in cui però dietro ogni angolo si può celare qualcosa di particolare o di inquietante, e anche con tutto quanto il tema del cambiare, oggi sono questa persona, domani potrei essere qualcos'altro, domani potrebbe succedermi qualcosa che mi cambia in maniera irrimediabile. Ha fatto poi, infatti, collegando a questo un po' anche l'esempio di una delle tipologie di personaggi giocabili, che sono gli outcast, che sono dei personaggi che possono essere caratterizzati per esempio come gli angeli caduti, comunque delle creature che vengono da un'altra dimensione, dall'altro reame, sono state esiliate e vivono una vita perfettamente normale finché un giorno la maschera cade e si devono confrontare con questo. Come fanno? Come gestiscono la loro vita ora che sanno di essere qualcos'altro e chi è vicino a loro lo sa. Quindi da un lato c'è sicuramente questo tema dell'identità da scoprire, c'è il tema anche dei legami che si formano, i legami che si formano tra i personaggi, tra i loro diversi modi di gestire queste maledizioni e anche il modo con cui poi scelgono di venirci a patti. Insomma, potrebbero cercare di proteggere chi sta vicino, potrebbero cercare di convivere in maniera equilibrata, potrebbero cercare anche di togliersi di torno, ridurre l'impatto della maledizione su di loro, potrebbero cercare anche di invece cercare di accumulare ancora più maledizioni e cercare in questo modo di acquisire maggior potere. Quindi diciamo che da un lato sicuramente è un gioco orrorifico, ma è anche un gioco in cui c'è speranza, in cui i personaggi hanno speranza e possono scegliere di fare un loro percorso, di influire sul loro percorso. So, hope and horror. We are seeing, you can see the of course, if you join the Kickstarter, even for a very low pledge, you can access the manuscript. There is also Drive-Thru RPG, an Ashcan version that gives you a fairly wide vision of what the game is about. But let's talk about the splats. So, what are the different kind of accursed? What are and why their curses are relevant? Quindi adesso chiediamo a Matthew quali sono i tipi di personaggio che si possono giocare, gli accursed, come vengono chiamati, come si suddividono, che cosa li rende unici e interessanti, in che modo poi le loro maledizioni a questo punto influiscono sul personaggio. Ricordando che appunto il Kickstarter vi permette di accedere al manoscritto con solo $5, quindi al PDF, diciamo, di prova, e su Drive-Thru RPG poi c'è una versione breve di anteprima che comunque è anche questa per soli $5, che vi permette di farvi un po' un'idea del tutto. So Matthew, what are these accursed and why their curses are important for them and for the players? Yes, I guess the first lineage that comes to mind is the Hungry, and the Hungry are your vampiric accursed. They are divided into, I think, 6 families of different types of vampire. They can all drink blood, and indeed they can subsist off of blood, but each has their own peculiarity. To put it mildly, I mentioned earlier the Iscariots. They are flesh eaters, and they associate the consumption of flesh with communion. They are cleansing the sin of the person who they are eating. They believe they are doing that person a favor by purifying them. You have the Vorari, who are soul eaters. If you think of a character like Shang Tsung from Mortal Kombat,
or indeed the True Knot, a cult that are in the Stephen King novel Dr. Sleep. They likewise believe they are pursuing a campaign of purification by devouring the souls of the undeserving. The Bathorites, or House Bathory, are blood bathers. They maintain their eternal youth and beauty by bathing in the blood of their victims. And so on. You have families within each of the accursed lineages, each with a different flavor. The primal lineage is, on one hand, they are shapeshifters. On the other, they are elementals. They are everything primal. They are uncontested force. They believe in staking their claim on the land, on territory, on people, and dominating them, I suppose, in the old way. You have your werewolves, your Get of Lyca. You have your Sphinx, your werecats. And there are other were creatures besides. We mentioned the outcasts already. These range everywhere from fallen angels to cursed genies. And then you have your sorcerers. The sorcerers would argue that they are not cursed because they chose this lifestyle. A lot of them, they forged the pacts that resulted in their gaining this power. It just so happens that their curse basically forces them to sacrifice everything and everyone around them to keep gaining power. And So then you there's have a very Faustian theme there. Oh, very much so. And then you have the dead. And the dead, they may not have even realized they were cursed until they died. Because when they die, they return. They return as a possessing spirit. At first, they can only possess their own body. So their body dies, and then it gets up again. But as their powers develop, they can start possessing cars, ventriloquists' dummies, the living. They are not just colorful archetypes. Each one is damned in a different way. And for different reasons. Sometimes it won't be anything to do with what your character has done. It will be something their ancestor did, or someone else completely removed from you has done. So the dead, for example, their genesis came about, according to legend, because a league of incredibly powerful, incredibly wealthy, influential people decided they would extract the secret of immortality from an oracle, maybe even the oracle at Delphi. And they tortured her for this secret. And ultimately, with her dying breath, she cursed them all to immortality, that they will forever live. They will live as the dead. And so will each of their descendants, to the point that we reach the modern era. But every family has their own origin story, and some of them are true, some of them are apocryphal. And yeah, you may not be aware of it until it happens to you. It depends on how supportive your family is and whether they inform you beforehand. Allora, Matthew ci ha appena raccontato un po' quali sono i tipi di personaggio disponibili e in che modo queste maledizioni entrano nel loro gioco, nella loro vita quotidiana dei personaggi, nel vostro gioco come giocatori. Ci sono gli hungry, gli affamati, che sono sostanzialmente i vampiri della situazione, ce ne sono di diversi tipi. Ci sono quelli che si nutrono di anime, come potrebbero essere i Dr. Sleep e Stephen King della situazione, oppure sono i batoriti che si devono immergere nel sangue delle loro vittime. Ci sono i primals che sono un mix
tra il mutaforma, il licantropo, la creatura anche l'elementale, quindi si spazia comunque su questo concetto di essere legati a qualcosa, quindi possono essere anche molto territoriali, molto dominanti, non il classico adesso non so, licantropo così un po' hippie, a cui ormai come versione alternativa siamo abituati, invece è una creatura appunto territoriale. Ci sono poi gli outcast che ci ha già menzionato, quindi queste creature che vengono da altre dimensioni, che sono piombate qui, esiliate qui, i morti che sono questi morti ritornati che possiedono dei corpi, i loro corpi di partenza, ma poi possono possedere anche oggetti, veicoli, altri corpi e man mano diventare sempre più spiriti potenti. E, e poi sono ovviamente gli stregoni, che invece sono spesso quelli che dicono di non essere maledetti, perché hanno scelto questa carriera sacrificando qualcosa, quindi c'è un tema molto alla Faust, diciamo, quindi gli stregoni, diverse tipologie di stregoni, danno tutti qualcosa in cambio per ottenere il loro potere. Le fazioni sono tante, ci sono 5 appunto suddivisioni principali, si arriva fino a 31 tra gruppi, sottofazioni, varianti a cui poi i personaggi possono appartenere. Ciascuna di queste poi ha una sua storia d'origine, delle sue mitologie di origine, anche alcune sono più o meno organizzate, quindi poi adesso chiederemo insomma sia quanta lore, quanto approfondimento di trama c'è, sia poi anche come tutte queste strutture interagiscono tra loro. So you mentioned that there are 5 main splats. I count some 30 sub-lineages, and you mentioned that they all have some peculiarities, some history, some origin myths, and so on. So how dense is this game? How much lore, how much plot or meta plot does it have, and how, let's say, hard truths are in the game compared to presenting, for instance, a broad picture, and then you place your characters there and they do, and the world basically is forged by them? Well, I would say that Curseborne doesn't yet have a dense meta plot, and we're not intending for it to have a dense meta plot. It will most certainly have lore, because I love writing lore. It's one of my favorite things to write for the World of Darkness, for Chronicles of Darkness. For all the games I work on, I like writing lore, and I find lore. In our LARP Chronicle, we are just massively using all the Capuchin shenanigans that you wrote. Well, I'm very glad. The fact is, I find that lore is a great tool for story guides, storytellers, and players. People who want to engage with the material will find lore is a strong motivator. Is a great fuel for ideas. But in my experience, I found that metaplot can make decisions redundant. So if you move on too far from where the players are with your publications, you are no longer catering to all of your players. It's better to expand lore than go in a linear direction. And I find it disappointing that the World of Darkness right now seems to have not only dispensed with metaplot, but also is not putting as much lore in the game as it used to. Certainly, when I developed Cults of the Blood Gods, one of the key principles was to put as much lore in that book as possible, as much usable lore as possible. And that's what we want to do with Curseborne. Now, the Curseborne core book is light on lore and metaplot because we need it to be an entryway into the game. There are lots of story hooks. There are lots of ways in, but we are not immediately presenting you with hard truths and a density of myths. But
I can say that for the future, there will be confirmed origins for some families, for some curses, and there will be confirmed ways of alleviating curses as well. But it will all be tied into making the game playable and interesting, not just to sell a narrative that we find satisfying. It needs to be serving a purpose for the customers as well, the role players. And I think sometimes that's what Vampire the Masquerade, and I love Vampire the Masquerade, but I think that's what Vampire the Masquerade occasionally lost in the development. Allora, dunque, abbiamo chiesto a Matthew quanto questo gioco sia denso, quindi quanto ci sia, quanta conoscenza accumulata ci sia, quanti miti e anche quanta elaborazione, quanto metaplot, quanto ci sia una trama portante, insomma, in questo gioco. Matthew ci ha fatto un po' una carrellata, no? Che parte proprio dal mondo di Tenebra vecchio stile, da vampiri vecchio stile, quindi no? L'importanza della trama portante e anche di tutta quanta la conoscenza, la mitologia era fondamentale per giochi come questi. A volte però rischiava di distrarre troppo lo spazio ai giocatori, togliere lo spazio ai giocatori e spostarlo insomma su una narrazione che interessava principalmente gli autori, non necessariamente i giocatori stessi, arrivando però fino ad oggi dove invece spesso molti supplementi della quinta edizione hanno poca lore, hanno poca conoscenza del mondo di gioco e sono più che altro, ecco, lavorano più magari sul flavor, sul mood, non tanto su espandere il mondo di gioco. Matthew è stato la developer di Vampiri, ha anche poi una conoscenza enciclopedica della lore, quindi ovviamente di lore è molto appassionato, e infatti faceva l'esempio di altri manuali su cui ha lavorato, come Culti del Sangue, Cult of the Blood Gods, che tra l'altro è uscito da poco per Need Games, accattatevelo perché è un manualone, ed è un manuale in cui ci sono appunto spunti, ci sono molti spunti, ma c'è anche molta lore che puoi utilizzare, non per sovrascrivere le azioni dei tuoi giocatori, ma per dargli appunto spunti di gioco. Curseborne da questo punto di vista sarà un manuale che svilupperà la sua lore, avrà le sue verità, avrà le sue meccaniche intrecciate alla lore, per esempio su come abbattere certe maledizioni piuttosto che altre, però dal punto di partenza il manuale base sarà un manuale leggero che andrà a presentare principalmente gli spunti di gioco. Poi con l'espansione della linea comunque non ci sarà magari un metaplot portante, ma sicuramente della lore che viene sviluppata e gli approfondimenti ci saranno. So, back to you, Matthew. So we talked about lore and metaplot. I would like to ask you now, how do the curses enter the day-to-day or night-to-night life of the characters? How do they impact on the gameplay loop and on the players, their characters' condition? Ho chiesto a Matthew adesso in che modo queste maledizioni, che sono un elemento centrale del gioco, entrano proprio nel flusso del gioco e poi impattano proprio sui personaggi, che effetto hanno su di loro. Some of the dice that you hold in Curseborne are called curse dice. They are all 10-sided dice. All of the dice in your pool are 10-sided because this uses the Story Path Ultra system, which is a D10 dice pool game. And some of those dice will be curse dice. Now, whenever your character wants to use a special power, a spell, there is the possibility of bleeding some of these curse dice, which is to say, removing them from your pool and replacing them with a normal die. If you should ever run out of curse dice, so that all of the dice in your pool are normal, you are then subject to the curse. You exercise your damnation. Now, this is similar in theory to a clan bane, though it works a little more elegantly. As an example, one of the hungry, if they run out of curse dice and they succumb to their damnation, at that point,
they need to feed in that scene. They are overwhelmed with the need to feed. Now, a hungry can just feed on blood, and they will regain 1 curse die. Now, that may be inconvenient depending on where they are and who they're with, but feeding on blood is a way of regaining a curse die. They can, however, push it and go further. Maybe they want a curse die and a point of momentum. Maybe they want to do it in a way that inconveniences everyone around them. To do that, this hungry is going to need to sate their feeding preference or restriction specific to their family. So I mentioned earlier the Iscariots eat flesh. The Verari consume souls. To use another example, the ascetics, they drain memories from their targets. If your hungry character takes their chosen feeding preference and inconveniences everyone around them for the narrative, they will not only regain curse dice, but they will also regain momentum, which enables successes in the future. Each of the accursed have a variation on this theme. It will be rare in this game that you suffer your damnation by surprise. It's almost always going to be by character, or rather player decision. You will push your character to that point, often because there is some advantage to doing so, or because you really need to spend that curse die right now to get some kind of dramatic outcome. So you're surrounded by zombies, and you have a spell that could create a shockwave to annihilate these zombies. However, you need to spend a curse die for it to work. You've only got 1. So you take the hit. You spend the curse die, the shockwave obliterates the zombies, but now you have to succumb to your damnation. If we are talking about a primal character, they are forced into their wild form, which is a kind of chimerical cross between, well, let's say wolf and man, or reptile and man, but not recognizably so. There will be lots of monstrous features to them as well, and they will be obliged to then attack the strongest person or entity there. That could be the necromancer who summoned these zombies. It could be the chief of police who's been watching all of this in horror on the other side of the street. So there are negative effects, but there are also positive reasons for getting there. So that's how your damnation, your curse, tends to manifest in the game. So let's say it's your damnation is not following you, it is tempting you. That's a very good way to put it, and I don't think I have heard anyone put it like that, but it is. It is a temptation. You have used the word Faustian a couple of times, and I think it is a very good way of thinking of Curseborne, especially when you consider that a lot of the families are where they are, suffering the curses that they bear because of some deal an ancestor made that has gone on to damn their entire family line. It's the Faustian pact. One person probably got a good outcome out of that pact, the person who made the deal. Everyone else in their wake is suffering the consequences of it. A Ponzi scheme of horror. Yes, exactly.
Allora, Matthew ci ha spiegato la meccanica della dannazione, diciamo che praticamente è come se fosse una sorta di inversione rispetto al dado fame, a cui ci ha abituato la quinta edizione di Vampiri. I nostri personaggi hanno un numero di dadi maledizione all'interno della loro somma di dadi, e se vogliono attivare un potere li spendono sostanzialmente, quindi sostituiscono i dadi maledizione con dei dadi normali. Quando finiscono i loro dadi maledizione e hanno solo dadi normali, devono attivare un loro potere, sostanzialmente attivano, cadono preda della loro maledizione. In questo modo, per recuperare la loro i dadi maledizione, possono o fare, diciamo, una cosa basic, quindi un vampiro può nutrirsi di sangue, oppure possono scegliere di fare qualcosa di più caratterizzante e che genera anche di solito problemi per chi gli sta attorno, ottenendo però non solo più dadi maledizione, ma anche per esempio successi aggiuntivi oppure effetti più potenti. Quindi sostanzialmente facciamo un po' diciamo un po' che non è tanto che la tua dannazione ti insegue, ma sei tu che la scegli in qualche modo, cioè come se vieni tentato dalla tua maledizione. Qui torna il tema del patto, stile Dottor Faust, che tra l'altro è anche molto iscritto proprio nella natura di molte di questi lignaggi, perché magari molti loro sono nati da un patto di questo tipo. Il primo che ha fatto il patto ha portato a casa un bel risultato, gli altri invece si svegliano con questo accollo della loro maledizione attorno. Un po' ho fatto la battuta, lo schema Ponzi dell'orrore. Quindi ecco, mi vengono già molte idee interessanti, perché anche adattabili, retroadattabili alla quinta edizione, in generale Giochi del Mondo di Tenebra, questa idea comunque che ogni lignaggio ha una sua, cioè diciamo c'è una condizione base di maledizione che ci accomuna tutti, ma ogni lignaggio poi ha un effetto, una maledizione particolare che scatena conseguenze ulteriori, è un concetto interessante su cui ricamare anche nel mondo di Tenebra da questo punto di vista. So before moving, I was ending my translation by mentioning that this mechanic of the, let's say, the expanded curse of every lineage is something that is very interesting and back portable also in other horror games, World of Darkness games, Chronicle games, and so on, because it gives a stronger flavor to each lineage if you work about it, if you work around it, and gives you the chance of, let's say, give to each lineage its monstrous splat. It's time to shine. Next thing I would like to ask you. So we have curses, we have the prices of power, we have a lot of splats, we have small places where everyone has a secret, and we have frightening alternate dimensions popping up. But what are the characters up to? What what they do on their nightlife? What Curseborne characters do when they wake up and gather with and also, it is a crossover friendly game. Yes, Curseborne is a crossover friendly game to the degree that the vast majority of actual plays and play tests that I have either participated in or witnessed are played as crossover games. I have seen some where the players only wanted to play Hungry or only wanted to play Sorcerers, but every other game I have been a part of in some way has been a crossover game. So, in terms of what your characters do, I think the central plot device in Curseborne is mysteries. You will either be seeking out mysteries and the solutions to them because they affect you personally or your crew. That's the collective noun for our group of characters. Or because your family, which will be a hierarchy in the background, is expecting you to do so. This could be something as simple as, and this is a plot I use often in horror, a
a child has gone missing, has disappeared on your block or on your street. Therefore, it is your responsibility to find out what's happened to him, to her, to them. Now, this could be something utterly mundane. We could be talking about a runaway. We could be talking about an abduction. We could be talking about a child killer. But the accursed are still interested because they are the people with the gifts to track this child or track their abductor in a way that mortals just cannot. And there's also the possibility that the child walked down the wrong street and disappeared into some liminal space. It is possible that the child decided they would risk sleeping in the haunted house at the end of the lane and has now been absorbed by the walls there. There is the risk that a monster from the outside, the sort of, again, collective name for all of your liminal spaces, has entered our world and its first food was this child. So there's a lot of reasons for the accursed to become interested in crimes, in mysteries, in secrets, in rumors of something amiss, something is wrong. The accursed immediately become interested because it probably concerns them in some way. Bad luck seems to orbit them. Although, conversely, it may just be that they insert themselves into the center of bad luck and therefore become the sun at its center. I think that one of the key elements of the game that I'm really looking forward to exploring is the political intrigue. It's one of my favorite parts of Vampire, the Masquerade, as well. The clan politics, the Camarilla and Anarch politics, even the internal Sabbat politics with all of the subsects of the Sabbat, the loyalists, the ultra-conservatives, and so on. And in Curseborne, because every family within each lineage has its own area of interest, has its own rivalries, its own fixations and prejudices, your characters are sometimes going to be forced to oppose other characters, other accursed, who you know nothing about, just because your grandfather once upon a time said, I'm at war with these guys over here. And so you, the descendants of this man, are forced into this conflict, which you know very little about. It reminds me very much of, I mentioned Cults of the Blood Gods before. The idea that we came up with, that I built up to with books like Lore of the Bloodlines, Beckett's Jihad Diary, some others, about how the young members of Clan Giovanni and the youngest harbingers of skulls and Samedi and the other necromantic bloodlines, how they were always being told, you must hate this person, and never really understanding why. And so ultimately, they started talking to each other and realized, no, we don't actually need to hate each other. We need to hate them, the ones who are telling us to constantly kill each other. And so that's why you have in Vampire the family reunion. It's not the whole family, it's one layer of the family. And they still don't like each other. They just like the elders even less. So you can explore that kind of political intrigue in Curseborne very easily. Your grandfather, an elder Iscariot, may have declared war on the Verari
But what happens if you speak to the Virari, one of your age? Now, all of a sudden, you can form a faction against him, against the old ways, which I think is a lot of fun. Ok, c'è tanta roba in questa risposta. È un gioco sicuramente molto flessibile. Iniziamo col dire che è un gioco crossover friendly, quindi è pensato fin dall'inizio, insomma, per essere giocato con tutte le razze mescolate tra loro sostanzialmente, e, anzi la maggior parte sia dei playtest sia gli actual player hanno visto, insomma, compagnie miste con dentro vampiri, licantropi, fantasmi e quant'altro. Ed è anche un gioco, diciamo, in cui si può spaziare, oserei dire, diciamo, dal classico entry horror, c'è qualcosa di orribile che sta accadendo, e in cui a essere la cosa orribile potete essere voi, può essere qualcosa che sta minacciando voi, può essere un intrigo all'interno della vostra società di mostri, ma può anche essere giocato, diciamo, un po', adesso mi viene in mente, non so, alla Ghost Whisperer, non lo so, quindi magari, ecco, una situazione in cui voi siete le creature soprannaturali che hanno il potere di riconoscere qualcosa è storto, è accaduto, oppure anche magari vi confrontate con situazioni completamente mondane, ma proprio grazie ai vostri doni siete in grado di affrontarle meglio di quello che potrebbe fare la polizia o una persona qualunque. C'è anche proprio tutto quanto il lato che verrà poi sviluppato chiaramente nel tempo dell'intrigo politico, quindi sono tante fazioni, sottofazioni che si odiano tra loro da tempo immemorabile, magari i loro pregiudizi, hanno i loro anziani, i loro potenti, le loro cupole che competono tra loro. E Matthew, appunto, essendo un appassionato di vampiri, ha fatto sia l'esempio della classica Lorca, Marilla, Anarchici, Sabbath e diverse fazioni che si incrociano tra loro, e ha fatto anche riferimento poi a quella che è una sua creatura, insomma, la nascita degli Ecata nella quinta edizione, quindi tutte queste diverse fazioni necromanti, i Giovanni, Araldi del Teschio, che a un certo punto i soldati in prima linea si guardano e dicono: ma noi perché ci stiamo uccidendo? Cioè, ha detto il mio bisnonno, il mio antico, il mio anziano, e decidono di coalizzarsi contro di loro. Quindi ci sarà questo elemento sicuramente dei pregiudizi dei diversi lignaggi che potrebbero obbligare i vostri personaggi a schierarsi, ma anche la possibilità poi per i vostri personaggi di sovvertire tutte queste strutture e andare appunto a cambiare la società e a smantellare un po' le aree di interesse e di potere di chi sta sopra di loro. So I was just adding that so your characters can, as you said, try to solve mysteries like be they mundane or supernatural, because they are somehow more gifted than the others. So I was comparing with some, I don't know, Ghost Whisperer or other movies or TV series in which you are gifted, and so you help the police or you help people solve their problems and so on. And which leads me to a sad question. Serena also tells me that the setup of Curseborne looks a lot like Penny Dreadful, which is one of our favorite series. So yeah, that is yes, Penny Dreadful is a very good inspiration source. Serena is happy. You cannot see her on screen, but she's happy. I was just thinking, you were also mentioning 2 or 3 times that you can overcome or, let's say, refuse your curses. So how much in the game there is the possibility that your characters are, let's say, cursed, but they are fighting their curse, or they are mundane, let's say they are running away from their curse, which is running after them. So the classical character who tries to be normal, but then something invariably happens. So let's say less magical and more gifted cursed, but on a more personal and intrusive level. Well, I will say that Curseborne isn't a game where the story guide is going to ever take control of your character. I think we've all played a lot of games where your character frenzies and becomes unplayable, or where your character's humanity drops to 0 and your character becomes unplayable. And ultimately, while that can lead to an interesting narrative conclusion, it's also not much fun.
And let's be honest, how many players have actually played characters in Vampire the Masquerade and brought their humanity all the way down to 0? At some point, it stops really playing into the game. So in Curseborne, how much you interfere with, how much you utilize the spells, the gifts, the inheritances that you have access to is your choice. And therefore, how much the power the curse exercises over you is, by that rationale, your choice. But there will be events that conspire to, I suppose, persuade you into using those powers. Tempting you into. Exactly. Whether it's temptations or whether it's threats. Being accursed, you are going to be more aware of the supernatural in the world. And so while you may say, I'm just going to wear blinkers, I'm going to walk down the street, and I'm not going to look at the clear child abducting witch operating that candy store, and I'm not going to look over there at that primal who is beating the hell out of that vagrant in an alley, and you're going to think, I'm going to ignore it all. But ultimately, your character will be drawn into those surroundings. You cannot escape it. It is part of your damnation. Now, I say you cannot escape it. In the end, we want to be able to provide routes for characters who do want to extract themselves from their damnation. But a little like Golconda, such a route is not going to be easy. If it was easy, everybody would do it. Part of the temptation, as you mentioned, is these curses, for as much as they rob you of humanity or oblige you to do depraved things like eat someone's heart if you're a member of the heirs family of the hungry, they also give you amazing powers. They also, in many cases, give you things like immortality. They make you aware of the world. And in a way similar to the Matrix, I suppose, it's a good cultural touchstone. Once you are aware of the truth of the world, it's very difficult to put that cork back in the bottle. Not many people would want to choose ignorance afterwards. Obviously, there are some, but they often have to make huge sacrifices to get back to that level. Ok, ho chiesto a Matthew se c'era in corso uno spazio anche per personaggi che cercano di fuggire dalla loro maledizione, cercano di minimizzarla o cercano comunque, classico, no? Personaggio riluttante che cova dentro sé questo oscuro segreto, ma cerca in ogni modo di allontanarsi da questa sua maledizione. Matthew ha spiegato che comunque l'idea alla base di Curseborne, a differenza magari di altre situazioni, pensiamo appunto alla frenesia in Vampiri la Masquerade oppure anche all'Andavere Umanità Zero, è che sono i personaggi avere il controllo di quello che fanno tendenzialmente. Quindi se succede, se una maledizione si scatena, se qualcosa di terribile accade, tendenzialmente è una scelta dei personaggi, quanto fare affidamento ai loro stessi poteri. Possono giocarsela anche cercando di ignorare, di sfuggire al mondo oscuro di cui sono parte. Ci saranno anche poi proprio dei supplementi dedicati a questo, anche se proprio come la Golconda e i vampiri, insomma, non sarà facile poi affrancarsi alla propria condizione di maledetti, però tendenzialmente da un lato è difficile, insomma, nel momento in cui sai che la signora all'angolo che gestisce il negozio di caramelle è una strega che mangia i bambini, è difficile magari ignorarlo. Dall'altro soddisfare queste maledizioni, lasciarsi tentare a queste maledizioni o utilizzare queste maledizioni spesso può dare dei poteri importanti, dei grandi poteri. Quindi insomma c'è sempre presente poi non solo la tentazione del potere, ma anche la consapevolezza che una volta che sei entrato in questa dimensione, in questo mondo aumentato, così come in Matrix, insomma è difficile tornare indietro e rivedere il mondo per quello che era prima.
Some last words about the system. You mentioned that the game is in Storypath Ultra framework. Here in Italy, we currently don't have Storypath Ultra games. So can you tell us a bit about how it is different from storytelling, and what are the main focus and features of the system? Yeah, I'll keep it simple. It's a 10-sided dice system, so a D10 dice pool system. 8s, 9s, and 10s are hits. 10s count as 2 hits. Most challenges will only have a difficulty of 1. Therefore, you only need 1 hit to overcome the difficulty. However, in Storypath Ultra, unlike Storyteller and Storytelling, every die counts. What do I mean by that? Well, in Storyteller, for example, if you beat a difficulty by, let's say, with 3 more successes than you require, that doesn't give you anything extra. Good for you. In Storytelling, you need, I think, 5 additional successes before you can qualify for an exceptional success, which means you have 4 dice that basically do nothing. You're either succeeding or exceptionally succeeding. Now, in Storypath Ultra, let's say I roll 5 dice and I have a difficulty of 1. Let's say these 2 fail. This 1 succeeds. And so do these 2. Well, I beat the difficulty. Now, with these 2 hits, what I can do is purchase tricks. Tricks are the ability to do additional things with your roll. For example, not just hitting someone, but disarming them. Not just leaping over a gap, a chasm, but taking a rope with me, or finding a rock on the other side that I can loop a rope around so my companions have an easier journey. This is essentially the fundamental of Storypath Ultra. Every die means something, so no roll is wasted. Now, there are other aspects to the system, and I won't go into them in too much detail, but complications are probably my favorite part. The example I often use is, in fact, one I won't use this time. So I'll use a different example. Let's say that your character is on a rooftop and they have a rifle and they are shooting at somebody. They are here to assassinate Charles de Gaulle, like in Day of the Jackal. And your character is armed only with a handgun, and they have to fire into a crowd. Well, I could, as story guide, I could say that's a difficulty 3 shot. Or what I could say, it's a difficulty 2 shot, and it has a minor complication. So a difficulty 2 shot means I need to get 2 hits to beat the difficulty. The complication means if I don't also buy off the complication, while I may hit Charles de Gaulle, I will also shoot a civilian who happens to be in the way. The bullet might ricochet. Now, there are ways to mitigate complications. They're called enhancements. So let's say instead of firing a pistol from the rooftop, I'm firing a rifle. That gives me +1 enhancement. Let's say that rifle has a scope. That now gives me 2 enhancements. Maybe it gives me a laser sight. Well, a laser sight could be an enhancement. It could also be a complication, because if someone sees the laser sight, but you get the idea. Enhancements are a way of magnifying your success, but they only apply if you roll at least 1 hit, because having a scope
means nothing unless you can actually shoot the person you are aiming at. That is essentially how Story Path Ultra works. Ok, allora abbiamo chiesto a Matthew qualcosa sul sistema di gioco. Il sistema di gioco è lo Story Path Ultra, che in Italia non abbiamo ancora dei giochi basati su di esso. Diciamo che le nuove edizioni di Trinity, di Aberrant, giochi come They Came From, tutta una serie di giochi che sviluppati da Onyx Path usano questo sistema che è, diciamo, un'evoluzione del classico sistema AD10, quindi sono sempre da D10, la difficoltà è 8, 9, 10, con 8, 10 si fa un successo. Il gioco è tutto quanto basato sull'idea che tutti i successi contano. Quindi cosa vuol dire? In molti giochi, no, del vecchio, del nuovo mondo di Tenebra, fondamentalmente o hai successo o fai un successo eccezionale, i successi in mezzo più o meno sono sprecati, insomma non è che ci fai molto. Invece l'assunto del sistema Storypath è che tutti i successi che fai, oltre alla difficoltà, che spesso di solito è 1, vengono usati per comprare dei tricks, cioè dei potenziamenti. Quindi appunto potresti parare il colpo dell'avversario e disarmarlo, oppure potresti saltare e però riuscire a portare anche qualcosa con te. Quindi tutta l'idea è che ogni successo che fai in qualche modo può colorare narrativamente la tua situazione e darti un vantaggio in più effettivo. A questo si sommano anche gli avanzamenti e le complicazioni. Cioè, cosa significa? Le complicazioni sono sostanzialmente degli imprevisti attaccati alla scena che tu puoi scegliere se superare, come se fossero, diciamo, una difficoltà aggiuntiva, oppure avere successo nelle azioni ma lasciare le complicazioni. E le complicazioni sono cose che poi vanno appunto a influire sulla scena. L'esempio che ci ha fatto Matthew è quello di sparare a qualcuno dal tetto. Potresti, se qualcuno è in mezzo alla folla, potresti colpirlo e basta, ma la complicazione potrebbe essere che il proiettile colpisce qualcuno. Quindi potresti usare un avanzamento, quindi per esempio un mirino, per eliminare questa complicazione, oppure se non puoi o non vuoi eliminare la complicazione avrai successo, ma la scena appunto si arricchirà di un elemento problematico. Okay, well, Matthew, we have run to the end of our talk. I really thank you. Curseborne is on Kickstarter, and you can pledge this game until the next 31 of October. So fino al 31 di ottobre che Curseborne è su Kickstarter. Come anticipavo prima, bastano $5, 5 euro sostanzialmente per avere accesso all'intero PDF di anteprima e quindi insomma farvi poi un'idea e decidere se comprare il manuale fisico o anche il PDF powerful con tutta quanta la sua bellezza di illustrazioni. So there are any concluding remarks besides how awesome the game is? Well, I just want to say thank you so much for having me on your channel again. I know that your broadcast tends to be about the world of darkness, and I do love the world of darkness, but I am incredibly grateful. We love you. I'm incredibly grateful that you want to provide this coverage of Curseborne as well. It's a game that a lot of World of Darkness authors and Chronicles of Darkness authors have written. We have pulled so many fantastic ideas for this to make it a genuinely fresh, new horror game. So it would be disingenuous for us to say that there was no World of Darkness inspiration in Curseborne. We are massive fans of the World of Darkness, but I think that we're all so proud of not only how well Curseborne is doing on Kickstarter and how well it's been received, but also that we, as a team at Onyx Path, were able to still come up with so many new horror ideas, despite having worked on horror in so many forms before. So I hope the Italian audience loves it as well. And who knows, maybe one day I will get to come out to your fine country again and run it a few times.
Let's cross our fingers. So, le ultime, insomma, Matthew ovviamente ci ha salutati, ringraziato anche voi che state seguendo e ha ricordato, insomma, che questo è un gioco che chiaramente deve tanto al mondo di Tenebra, anche solo perché sia lui che tanti degli autori che lavorano su questo gioco hanno giocato il mondo di Tenebra, lo hanno amato, ci hanno lavorato sopra, sono tutti quanti persone che hanno lavorato sui vari progetti del ventennale, della quinta edizione, del nuovo mondo di Tenebra, Chronicles of Darkness, quindi ecco, ci saranno molti volti nuovi, ma molti volti che ben conosciamo, ma anche tante idee nuove. Una cosa interessante che effettivamente Matthew ci ha fatto trasparire in tutta questa chiacchierata è che, nonostante tutti loro siano veterani dell'horror e dei giochi dell'horror, ci sono tante idee nuove e peculiari che hanno cercato di inserire in questo gioco. Perciò, tempo fino al 31 di ottobre, date un occhio su Kickstarter, gustatevi il manoscritto, fateci sapere magari nei commenti cosa ne pensate. Thank you again, Matthew. And, Thank you. See you soon, and in bocca al lupo for the last days of the Kickstarter.